kuelezea kinagaubaga uweze kuelewa real estate ni nini exactly, ili wewe usiseme sijui. Siku leo tuko hapa ensure that you listening to us right now unaelewa real estate ni nini, na tutakuwa tunazungumzia real estate investment in Kakamega. Basi msikilizaji, usikwende mbali, keti kitako uweze kusikiza mahojiano yetu ya siku ya leo. Nitaweza kumleta mgeni wetu aweze kutueleza yeye ni nani. Usiseme Zuleka unasema mgeni hafiki. Mgeni ashafika, yeye amejaa hapa ndani, ili wewe msikilizaji uweze kujua mawili matatu kuhusiana na real estate investment in Kakamega. Habari asubuhi. Asante sana. Karibu. Asante sana kwa kunialika leo. Naam. Na happy new year kwa wasikilizaji wote na hata wewe. Hata mimi pia nafaa kukuambia happy new year. We haven't met. Sure. Happy new year. Happy new year. Kwa faida ya msikilizaji uweze kutueleza wewe ni nani. Nimesema tu mgeni, sio watu wanashangaa Zuleka usioni unaongelea sio mgani, wajua unaitwa nani na unafanya nini. Karibu. Sawa, asante. Kwa majina naitwa Victor Wambani, nikiwa mzaliwa tu wa hii Kakamega, side za Mumias. Kabla niingia kwa mambo ya real estate, I think kuna wale walikuwa wananijua nikija hapa nikiwa CEO wa Kakamega Chamber of Commerce. Nilikuwa ninasimamia wanabiashara na mambo ya kibiashara, kufuatilia mambo ya policy na mambo ya licensing and all that. Na baada ya hapo nikatoka nikaenda na nyuki kwa mambo ya real estate sasa. Na unajua real estate ni jina kubwa, lakini kwa break down generally real estate ni shamba na chochote chenye kiko juu ya shamba, na tuseme juu ya shamba. Nilikuwa nataka hata tu tuelezee real estate ni nini. Yes. Kwa sababu mtu anashangaa real estate huyu anaongelea nini? So real estate ni basically the simplest definition ya real estate ni land and any buildings and anything on top of the land. Kwa sababu ukiangalia hata penye tuko sasa hivi tuko kwenye nyumba, kwenye jumba, right? Na unapata hili jumba liko kwenye shamba. Hiyo shamba inaweza uzwa. Kwa hivyo hiyo bado ni real estate kivyake. Hii nyumba ilijengwa na mtu, so there was construction, au bado wa construction ulikuwa kwa real estate. Hii nyumba ilifanywa finishes hadi mafurniture zikekwa ndani, hizo interior zote bado tuko real estate. Watu wanaishi ndani, kuna stima inatumika, hiyo stima bado bado ina depend kwa hiyo real estate, kwa sababu lazima uishi kwa nyumba ndio utumie stima ndio ulipe, hivyo. So now inatoka hapo unaenda njia. Wakati unatumia njia kuna transportation and everything. Ni shamba enable hiyo barabara kutengenezwa, so we are still within real estate. Ukienda kwa hoteli, hiyo building imejengwa kwa shamba, still real estate. So real estate ni very wide, but simplest definition ni like ile penye inaanzia ni kila kitu inaanzia kwenye shamba, alafu now anything that is built on the land, the services, starts from there. Umesema kwamba before ufikiria kuanzisha real estate, ulikuwa kwa business chamber. Ndio. What inspired you ndo kaamua kuanza real estate? Kuingia real estate. Ni a long story, sababu nilitoka chamber. Before chamber nilikuwa nikiorganize events, social events, za talent festivals, modeling and all that. Na nikatoka hapo nikaingia chamber, mambo ya kusaidia wanabiashara, kutetea wanabiashara. Alafu kutoka hapo nikaenda na nyuki. Sasa hapo ndio niliingia real estate, because now huko tulikuwa tunaorganize real estate expos, exhibitions where makampuni zinakuja, alafu they come and meet the business, makampuni wana set up exhibitions zao, and then wanapata kukutana na potential clients. And then also nilikuwa na engage sana na hizi real estate companies kubwa, kina Optiven, kina Maiga Homes, kina Wilson Homes. So I was always intrigued on how, like, that business model, how they made money, and basically how they were helping the community. Because unapata kila siku, hata tuseme leo hii ukitaka kununua shamba, chances are hujui mwenye anauza,
chances are hujui ni how much, like shamba tuseme ya Lubao inafaa kuwe how much na inauzwa how much, so huwezi jua kama utagongwa, kama ni real, huwezi jua kama hizo title deed una deal nazo ni real ama fake, because conmen ni wengi. Yeah, so nikataka kuelewa vile inafanywa. Na ukiangalia kama area kama Nanyuki na Nairobi, kwa real estate they are way developed than the western. So after kupata hiyo experience na kuelewa vile walikuwa wanafanya, nikaanza kufikiria how we can bring the same idea in western Kenya, but then now go beyond what people do. Ile unafungua biashara, unaanza property management, una manage apartments mbili, you are good. Ama unakuwa agent ule wa broker, ile ya mtu anauza shamba, wewe unatafuta customer, unapata commission. Yeah. So the idea was now in terms of building a big company that can actually run its own projects, like what they do in Nanyuki. Ile kampuni inanunua tuseme 10 acres, ina subdivide into plots and then they sell. Ile like if you want now to buy land, you don't need to like deal sijui na broker mwenye sijui na deal na nani, you know. Ile unajua hii shamba ndio hii na inaoniwa na hii company, once you pay you get a title deed. And then now apart from that, wale watu wanataka kujenga, let's say you are busy, for example, let's say you are a doctor, right? Hata wewe you are busy here the whole day, and you also don't understand the things to do with actual construction, kudili na mafundi sijui, you know, utagongwa leo simiti 20 kumbe they only need 10 and all that. Yeah. So we saw how about within the model, the business model we come up with an idea where somebody who is busy can actually contract us and we run the whole project for them, like we manage the project for them. So if you want like maisonette ile inakuanga gorofa, tuko na architects, they draw for you, of course with you to make sure it captures whatever you want. Quantity surveyor anakusaidia kutengeneza BQ, hiyo bill of quantities. Sisi within the company tunakufanyia county approval zote za county, so we give you all the documents. Now once uko na documents tunakusaidia now in terms of the actual building, you know. So all these things were all playing out, and now we were actually now conflicted between doing a property management company or a property sales company or a property development. So we decided to do valuable homes, that is now just general. Ile nye tunajua if somebody is in diaspora and wants to invest home, they can actually now have a company that they can work with. Yeah. So real estate is not all about mko na manyumba, mna rent zile nyumba, you have mortgage and you rent them. Mnaweza pia nanunua shamba yangu niko mbali, mnanijengea. That's nice. Unajua kuna ule mtu anajua real estate ni estate peke yake, na hiyo estate landlord. Ni a landlord. Hakuna ati real estate can build you a house na unaambia tu I want this and this and this, wanakufanyia everything. Alafu unajua kwanza niruhusu nikuulize hii swali. Kuna watu wale usema real estate ni za matajiri peke yao. Ni kweli? Real estate si matajiri peke yao. Real estate si matajiri peke yao. Wacha niseme real estate ni pahali matajiri preserve pesa yao. Nikisema I think that is the unainvestia pesa yako. Yes, ile yenye unapata hata tukiangalia hawa kina all these billionaires, unapata let's say like the late Kirubi, I think that was the most common watu walikuwa wanajua. He made money akifanya vitu mingi. And then akaingia real estate, ile akajenga international house, akajenga hiyo center, hiyo center real estate, Two Rivers Mall and all that. So basically kwa real estate rajua do the most usually it's not really the most, but it's more stable than easy markets kama Safaricom. Kununua shares za Safaricom, leo Safaricom share itakuwa 40 bob, next day itarudi kwa 20 bob, you know, like all those things. But real estate ni kama nyumba rent ni 30k, it only goes up. Unaona? Yeah, the only issue unaweza pata ni sometimes tenant wako, but kama ni rentals, rent upanda. Na kama tuseme like umeinvest kwa ploti alafu umejenga rentals, three things are happening. One, over time, let's say over 10 years, your price will buy nayo ploti imepanda. It's obvious. Because land is always appreciating. That is one. 2, ile building ulijenga, tuseme ulijenga nayo 3 million, ukiamua kuuza utauza 3, utauza 5 or something, you know. So pia value hiyo building inapanda. And then 3, actually 4 things. And then 3, over that 10 years bado una collect rent.
So after 10 years utapata umelikisha urudisha ile pesa ulinunua nayo shamba na hata ukajengea, you know. Yeah. So what you'll be selling will all be profit. And then the fourth one is ukiangalia kwa properties, tuseme in 2010 nyumba ilikuwa inalipiwa rent ya 10k, sasa ni 15k, inapandanga, huwa inapanda pia. Yeah, so that is also the other part. And then now on your question ya real estate ni ya matajiri. Real estate si ya matajiri peke yake, kwa sababu acha nikuulize, tuseme ni mtu amejenga apartments, si ndio? So kuna mtu alijenga, kuna wale watu wa mjengo, they've all gotten, they've all been paid from that. Yeah. Managing that thing, that apartments every day, kuna caretaker ako kwa mshahara, right? Kuna watu wanafanyanga hizo housekeeping, ile like to make sure compound is clean and everything, wanalipwa, si ndio? Let's say in apartments and the boss is busy, so hataki kusumbuana, sijui nani hajalipa rent do 10, ame contract property manager, right? Huyo property manager yeye kazi yake ni collect rent, alafu analipa client, anabaki na 10% yake ya commission, si ndio? Yeah. At the end of the day you realize huyo property manager pia ako job without owning any property. At the same time akona watu wenye sawa wakufutafutana na tenants, hujalipa, kufunga mlango and all those, bado ni wako job, you know. Apart from that kuna wale like kama mtu akona building, of course kuna ile maintenance, do 10, sijui maji pipe imekona shida, plumbers they are still paid when they come to do the repairs. Kuna wale wa stima, kuna, yeah, so real estate is wide. And basically like what I would tell people ni real estate ni wide, but the best thing, yeah, and then also we agree real estate is capital intensive. Like hapo watu wanasemanga na matajiri. Hapo ndo inakujia. Yeah. But now kila kitu inakuanga na entry point. Yeah. Like you, let's say for me, my company is a startup, just started, like it's almost 6 months old. So like you look at it and you decide which is my entry point, nitaingilia wapi, you know. Because that is the companies kubwa, they didn't like just start, is a very real estate. Like mostly what we tell people, especially like the working class who can afford mortgage and stuff, and like some 2 million 1 million, what we tell them is anza na unit moja. You know, hii unit moja, tuseme kama unit moja itakuwa rent itakuleteanga 10,000, si ndio? Hii 10,000 unaweza chukulia loan yenye 10,000 itakuanga monthly repayment, and then you build the second unit, which will mean sasa hii second unit wewe ulipe loan, ni hii nini ya kwanza nitalipanga hiyo loan. And then now once you finish the second unit, you have now 2 units. If it's 10 it's 20 units, it's 20,000 per month. So you can take actually double of that loan and build the third one and the fourth one. So it's ni pole pole. And then on the entry point now, the most important thing is unaamua mimi sina do. What do you have? Like we are youth. We don't have money, that is for sure. Two, hatuna ile experience. Ile mtu, you are 23. You want to tell me? Acha haiwezi. But what we have is we understand technology more than anybody else. Yeah. Even I know you understand technology more than even the CEO. That is given, right? So now you look at it and you're like, okay, my advantage is I understand technology. I can build a following on TikTok, I can build a following on YouTube, I can build a following on Facebook and stuff. 1, 2, I have time, so I can read. And you decide you are reading everything about real estate. You are watching all videos about real estate, you know. At the end of the day, what you will be after that, like after like 1 year or even 6 months, you'll realize you will know like almost everything about real estate. And then now you start building a following in terms of like building your name as a real estate somebody in real estate, you know. So that now once you build the following, you can easily now partner with even landlords who are looking for tenants, and you link them with tenants, you get your commission. You know, that is one. You can even now get to a point where you are doing trainings on people who want to get into real estate. You can get to a point where you have built a following that now somebody wants to sell achana na watu wanauza nyumba plot, like now these big companies can actually look for you and tell you, we have these units we are selling in Thika. If you get as a client, you get your 10% commission.
all of a sudden unapata, you've seen these YouTube channels penye, and it's young ladies and boys who are just wanaenda kwa nyumba wana shoot video, Yeah. you know, this house is nice, you know, all this, and then all of a sudden they sell a house that is 30 million and they have their 3 million in commission. Yeah. Yes. So it's a matter of you pick which side you want. Everything is about entry point. Utaingilia wapi. Now once you enter, then now you start being strategic. And being strategic is two ways. Like for me, I decided to build a company that is a brand. For some people, they decide to build themselves as a brand. Either like it's people know Victor. But for me, I decided I want people to know valuable homes, you know. Because in 10 years or 5 years or 20 years, I can decide once the company is stable, I decide, okay, I employ a CEO to run it and I get into other things, you know. Yeah. So it's all about entry point. Real estate is